Okay, hello and Assalamualaikum. So, today kita akan masuk pada 4.2 which is magnetic field produced by current carrying conductor. Okay, in 4.1 we have learned what is magnetic field. So, let's recall back. So, magnetic field, the symbol is B with a arrow in dekat atas dia. So, apa maksud arrow? Sebab dia ialah vektor. So, kalau dia vektor, dia perlu ada magnitude and direction. Okay. So, apa benda yang boleh produce magnetic field? So, there are three sources to produce magnetic field. The first one is magnet itself. The second one is current carrying conductor ataupun CCC, and the third one is the biggest magnet which is Earth. Okay. So, today kita tengok the magnetic field produced by current carrying conductor, and we'll also learn in current carrying conductor there is three things, which is the first one ialah long straight wire, the second one is the circular coil, and the third one is the solenoid. Okay, so hari ni kita nak fokuskan kepada these three, long straight wire, circular coil and solenoid. Right, so the first learning objective, which is 4.2a, you have to sketch the resultant magnetic field diagram at a point. Learning objective 4.2b, determine the direction of magnetic field by using right hand rule, and C, determine the magnitude of magnetic field of a long straight wire, coil and solenoid. Okay, so basically kita dah belajar B, which is magnetic field, simbolnya ialah B. Okay, dan dia ada error. So B ialah magnetic field, dia perlu ada magnitude and dia perlu ada direction. Okay, so in magnetic field, you kena tahu dua simbol, which is the first one, kalau dot macam ini, kita tahu magnetic field kita dia out of the page. Okay, and kalau dia cross, dia into the page. Alright, so kita pergi kepada yang pertama. Okay, so magnetic field ni terjadi bila ada current di dalam sesuatu, antara tiga ni ada current yang flow. So, when current flow, bila ada current flow in a conductor, wire or a coil, magnetic field will produce. Okay, so kalau magnet, kita tahulah dia sekeliling magnet tu akan ada magnetic field. Tapi, macam mana current carrying conductor ni boleh ada magnetic field? Bila ada current flows. Bila ada current flow, akan ada magnetic field. So, the first one in long straight wire. Okay, apa maksud long straight wire? Dia ialah satu wire yang lurus. Long straight wire. Tetapi syarat untuk ada B, dia kena ada current flow. So, dalam long straight wire saya, ada satu current flow. So, bila ada current flow, akan ada B. So, how to calculate B? Sebab dia ialah vector. To calculate the value ataupun magnitude of the B in a long straight wire, kita guna formula B equals to mu naught I over 2 pi R. So, apakah mu naught? Mu naught is constant and is given in the list of constant. Dia ialah permeability of free space dan nilainya ialah 4 pi exponent negative 7. Okay, so itu ialah mu naught. I is the current, 2 pi ialah constant, dan R ialah dia punya distance of a point from straight conductor. Nanti dekat soalan bagi satu point, jarak antara satu point sampai wire ni, berapakah jarak dia? Itu ialah R. Okay, so itu dia punya magnitude. So how to find the direction? To find the direction of magnetic field, kita perlu menggunakan right hand thumb rule. Right hand rule. Okay, kita guna right hand rule. So bila guna right hand rule, kita tahu kita akan ada dua benda, which is thumb. Ibu jari kita ialah current. So, we have thumb here. So, thumb akan bertindak sebagai current. And kita punya fingers, which is another 4 fingers. 4 jari ini dia akan bertindak sebagai magnetic field. Okay, so for example, dekat sini, current saya bergerak ke atas. So, bila current saya bergerak ke atas, thumb saya menghala ke atas. So, saya gripkan saya punya wire. So, 4 jari tersebut akan menjadi saya punya magnetic field B. So, kalau macam ni, magnetic field saya dia akan bergerak anti-clockwise. Okay, for example, I have current yang flow downwards. Okay, so bila ada current flow downwards, okay, kita ambil saya punya, thumb. Paste.
image. Okay. So kita pusingkan kita punya tangan, tapi make sure kena menggunakan tangan kanan sahaja. So tangan saya ke bawah sebab current saya ke bawah. So ibu jari saya juga ke bawah, dan another 4 fingers ialah B. So B saya akan bergerak macam ni. Dia akan bergerak clockwise. Tangan kanan tau. So kalau kamu ambil tangan kanan kamu, thumb menghala ke bawah. So dia akan bergerak clockwise. So this is my magnetic field. Alright. So I will share you another video yang menunjukkan a very detail how to find the direction by using right hand rule. Okay. So macam ni, for example, view from top. So this is our current. Current kita keluar daripada page. So keluar pada page, dia akan mendapat anti-clockwise. For example, current saya masuk ke dalam page. So direction of saya punya B ialah clockwise. Okay. So this is my B. Okay. So that's why kita belajar B ialah vector. So vector perlu ada magnitude. To find the magnitude, we are using this formula. To find the direction, we are using right hand rule. Okay. And the unit for B is Tesla ataupun T. Alright, so itu untuk long straight wire. The second one, kita ada circular coil ataupun coil yang bulat, which is dia sebenarnya konsep yang sama dengan long straight wire, cuma long straight wire dia lurus. Sekarang wire yang lurus ni kita bulatkan dia menjadi coil. Okay, so for coil, circular coil, to find the magnitude of saya punya B, we are using this formula. B equals to mu naught Ni over 2R. And for coil, kita menggunakan at the center. So bila at the center, N kita equals to 1. So N ialah number of turn. Untuk circular coil, biasanya 1. Okay, right. So to find the direction, we are still using right hand rule. So our thumb, ibu jari kita ialah direction of current, and the 4 fingers akan jadi magnetic field. Okay. So this one I will also share the videos to find how to find the direction. Okay. So basically it is the same thing, but the difference between long straight wire and coil ialah dia punya formula. This one mu naught over R, mu naught I over 2 pi R, and this one mu naught Ni over 2R. Okay, and the last one in CCC, current carrying conductor, we have a solenoid. So what is solenoid? Solenoid ialah lingkaran yang banyak. Okay, so in solenoid, to find the magnitude of solenoid, ada dua benda. The first one, kalau soalan kata at the center of the solenoid, so at the center of the solenoid, to find B is equals to mu naught Ni over L. Okay, or mu naught Ni, where N kecil ialah N besar over length. Okay, so N besar over L ini bersamaan dengan N. Okay, so mu naught is the permeability, which is 4 pi exponent negative 7. N ialah number of coils ataupun loop. I is the current. L is the length of kita punya solenoid. Okay, kalau soalan kata at the end of the solenoid, so kalau at the end, formulanya akan jadi B equals to half mu naught Ni over L, dan sama juga N over L ialah N kecil. Right. Okay, so untuk solenoid, kita menggunakan right hand rule lagi, tetapi sekarang, tadi kalau thumb, ibu jari kita ialah current, but now for solenoid, our thumb is the direction of the north. So thumb ialah direction of the north. Bila direction of the north, 4 fingers ini dah jadi current. So bila dah ada direction of current, kita guna right hand rule sekali lagi untuk cari direction of magnetic field. Okay. So basically, itu ialah 3 benda yang ada di dalam current carrying conductor, dan kamu ada 4 formula. The first one for long straight wire, formulanya ialah mu naught I over 2 pi R. Don't worry, this formula is given. Dan to find the direction, kena guna right hand rule. You tak boleh kira sahaja unless soalan minta magnitude. Kalau soalan minta magnetic field, you kena bagi the magnitude and the direction.
Okay, for circular coil, this is the formula at the center. Okay, and the direction using right hand rule. And for solenoid, we have two formula which is at the center or at the end. Soalan will mention. Kalau soalan tak mention center ataupun end, dia ialah at the center. Okay, and to find the direction, you kena guna right hand rule tetapi 2 kali. So I will show you in the next video. Okay, so that's for 4.2.